Hello, what's up Saints and Ains? Kembali lagi ke episode Mana Podcast. Hari ini kita ditemani oleh Bones of my bones, flesh of my flesh, the Eve to my Adam, the Ruth to my Boaz. None other than Nesa Gabriela Teja. Hello, my dear. Hello, my love. Hello. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Iya. Kita habis ibadah betul. Yes. Habis ibadah. Long time no see banget. Yoi. Buat orang-orang yang nggak tahu siapa sih Nesa Gabriela Teja ini? Kenapa sih? Kenapa? Kenapa Nesa? Siapa Nesa? Di mana Nesa? Kapan Nesa? Gimana Nesa? Maksudnya kenapa? Ini tuh pertanyaannya maksudnya kenapa aku di podcast ini? Ya enggak, kayak jelasin aja your background story. Karena saya kalau misalnya kenapa aku di podcast ini karena kebetulan saya juga yang ngurusin banget. Oh iya. Jadi kayak udah supaya ribet. Background aku, oke. Iya, background the genesis of Nesa. Bentar, aku masih merasa ini ketinggian. Sorry banget guys. Oke. Ini bekas Ray soalnya, jadi tinggi. Oke. Aku lahir dan besar di Jakarta. Dulu I grew up and I was raised in a Christian family. Both of my parents are Christians. Yeah, what else? I went to church dari aku kecil. Aku gereja di GKI. I grew up in GKI dari lahir sampai SMA, sampai akhirnya pindah ke Melbourne. Aku di GKI. Yeah, that's basically my church background basically. Kamu punya background GKI. Yeah. Sekarang kan technically kalau atmosfer itu kan GBI. So kan pindah denominasi katanya. Kalau buat beberapa orang Indo, especially buat orang-orang zaman dulu ya kan, pindah denominasi udah kayak pindah agama, right? Kayak orang A nggak suka sama orang B nggak suka sama orang A, ya kan ya. Kayak how do you find the transition? Kayak is it graceful? Is it smooth dari GKI ke GBI and all that? I mean it's a journey in itself sih. Soalnya jadi pas how I ended up here, itu awalnya itu aku pas ke Melbourne, teman-teman aku pada ke Hillsong semuanya. Dan karena aku nggak ada temen untuk diajak ke gereja, jadi ya udah gitu, kayak aku ikut aja ke Hillsong gitu. Awalnya masih yang kayak gimana sih anak GKI ke Hillsong, kayak ya nggak boleh angkat tangan. Mereka kenapa kayak mereka heboh banget kalau mereka lompat-lompat di panggung gitu, kayak bingung sendiri gitu kan. Even kayak kalau dulu tuh di GKI itu soalnya kita kalau misalnya pelayanan tuh harus rapih kan, harus pakai kayak kemeja, pakai rib jeans boleh nggak rib jeans? Nggak boleh, harus pakai. Kalau misalnya cowok celana bahan, cowok tuh celana bahan pakai kemeja. Well, bahannya kalau bahan jeans? Celana bahan, bahan formal. Terus kalau yang cewek harus pakai rok gitu. Nggak, cewek pun nggak boleh pakai celana kalau misalnya pelayanan. Ya tergantung sih pelayanan apa. Tapi kalau misalnya kayak pelayanan yang lebih formal gitu, kayak ada jenis-jenisnya juga lah. Maksudnya kalau misalnya yang kayak misalnya ngedarin kotak persembahan, harus pakai putih hitam gitu. Beda ya kalau itu kalau misalnya di gerejaku ya. Kalau misalnya pemusik atau singer gitu harus atasan kemeja, bawahan rock gitu. Tato boleh nggak sih? Well, I mean nggak pernah dibahas sih. Tapi maksudnya kayak karena kan dulu kan aku masih remaja juga kan. Remaja mana yang tatoan sih, orang tuanya kayaknya belum dibolehin deh sama orang tuanya biasanya. Tato alis. Kayak tato alis. Iya, jadi kayak pas pindah ke Hillsong kayak lumayan kaget juga gitu loh, kayak pakai hoodie, kayak orang pelayan pakai hoodie, pakai. The first time you met me, I was wearing hoodie. Iya. Fun fact. Pertama kali aku ketemu Koden, dia khotbah pakai hoodie. Yes. Jadi kayak awalnya ya nggak. It was odd. It was something new for me. Tapi lama kelamaan kayak bisa
bisa ya mulai bisa angkat tangan dikit gitu, setengah bisa, terus kayak mulai lama-lama naik ya lama-lama kayak I enjoyed worshiping in a setting yang kayak gitu and Hillsong gitu kan pada saat itu. Terus pas COVID aku balik ke Indo, pas aku which I think kayak waktu COVID itu menurut aku kayak my growth and my relationship with God tuh do tell progress banget. Why? Ini nggak mau ke ini dulu, jadi kita potong. I'm the host. Okay, fine. I'm the host. You follow me. Jadi waktu COVID itu lumayan ups and downs juga. Jadi awalnya tuh pas 2020 aku kan introvert parah ya. Sekarang juga masih. Iya masih. Ya masih sampai sekarang. Tapi kan aku nggak tahu aku introvert. Gitu. Pada saat jadi itu dulu aku sama teman-temanku we have like this group of people, kita berlima. Pas zamannya COVID itu kita ketemuan tuh cuma boleh berlima. Jadi supaya kalau misalnya kita ada virus ya udah nyebar di situ aja gitu. Jadi kita nggak ketemu banyak orang, jadi kita tahu kita aman gitu. Tapi dari antara itu berlima, aku paling malas gitu ketemu temu gitu. Jadi kayak pas awal-awal tuh aku nggak mau keluar rumah, aku nggak mau kayak aku sih bilangnya kayak aku taat peraturan banget gitu. Tapi padahal ya emang malas ketemu orang aja gitu. Dan aku juga nyaman gitu. Ada kayak 4 bulan, kayak 3-4 bulanan aku nggak ketemu orang sama sekali gitu. Sampai ya akhirnya emang ya udahlah, udah kayak waktu itu kayaknya stres sama tugas, akhirnya udah aku harus ke teman-teman untuk nugas bareng gitu kan. Tapi ya di masa-masa itu adalah awal-awal sebenarnya I started feeling anxious. I started my hands started kayak jittering. Ya jittering itu sampai kayak aku kalau misalnya lagi kayak gitu aku nggak berani masak. Karena takutnya kalau misalnya kayak aku motong sesuatu tuh selip kan kayak motong jempol. Iya, motong jempol. Jadi kayak jangan deh. That's when it start. Terus habis itu kayak I think that's where I start to have this urge untuk kayak itu tuh devotional plan aku tuh udah isinya semuanya tentang anxiety. Sumpah itu devotional dulu kan aku pakai yang YouVersion app itu, kayak itu bener-bener kayak setiap hari ya itu baca kayak setiap hari ya kerjanya untuk nenangin diri sendiri gitu. Kayak gimana sih kayak I run to God akhirnya untuk bisa nenangin diriku sendiri gitu. Itu kayak setiap harinya that's all that I have, that all I do gitu. Karena ya I'm anxious about my future, kayak ini gimana, ini COVID gimana, kayak gue nggak keluar rumah apa segala macem, terus tugas uni apa segala macem gitu. Apalagi I think 2020 tuh tahun pertama aku masuk bachelor, jadi kayak ya lumayan stres gitu. Terus tuh 2020. Sorry, bentar. So from what I'm hearing you say nih, Sagar Belateja, yes, what you're saying adalah your anxiety is the catalyst for your intimacy. Yeah. Yeah, it was kayak. So karena kebanyakan orang biasanya kalau misalnya mereka lagi anxious, lagi worried segala macam, instead of God being their first go-to, God being their the first to go. Yap. Jadi mereka menghilangkan Tuhan dari mereka punya agenda and their priorities. Sedangkan kalau you, from what I'm hearing you say adalah, I hope that's the case. Yeah, the first thing that you go to is God, not the first thing that to go from your life is God, and that brings intimacy. Yeah, okay. and that's why sebenarnya aku yang Bible verse yang John berapa yang do not be anxious. Itu yang tadi si Ray baca, do not be anxious for anything. Matthew 6. Kapan ya? Oh, ya literally tadi itu. Sorry, ya maaf, tadi aku toilet ya. Jujur banget tadi aku toilet, aku besar hari ini. I think that verse tuh kayak on repeat gitu loh setiap hari gitu, karena
ya itu kayak I don't think I have anyone at the time. I don't have anyone to run to, except for God gitu saat itu. That's all that is gitu pada saat itu gitu. Sampai ya akhir 2020 gitu. Terus aku balik ke Indo. Terus aku diajak lah Bible study sama salah satu temanku ini. Nah tapi teman aku ini Katolik, dan dia ngajakin aku Bible study di kayak, jadi kayak ini gurunya Katolik, cuman nggak Katolik bener, nggak Katolik banget, Katolik karismatik. Iya, pokoknya kayak open minded juga, Katolik. Iya, quite open minded gitu. Jadi kayak dia juga belajar Protestan segala macam. Iya, Protestan gitu. He was the one who introduced me to John Bevere. Oke, John Bevere. Dia cukup suka John Bevere. Iya. Keras, garis keras tuh. Iya, dia pengajaran itu keras banget, dan menurut aku dia cukup logika gitu. Oke. Dan jadi tuh di situ adalah momen-momen dimana pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya terjawab. Jadi oke, background. Dulu aku SMA di suatu sekolah di Jakarta Selatan namanya High Scope. High Scope itu ya sekolah national plus international. Jadi kita kayak apa ya? I think they're quite progressive gitu. A school that's quite progressive yang karena mungkin ya campuran juga kan, ada kayak nationality wise juga campuran gitu kan. Dan kita religion wise juga campuran, jadi kayak kebanyakan non Kristen gitu. Which that kind of apa ya, apa namanya, kayak exposure. Yeah, gives me an exposure to a lot of other religions, other beliefs, other people lah pokoknya in general. So karena itu ya aku banyak pertanyaan gitu. Jadi kayak aku banyak nanya kayak kenapa ini salah, kenapa apa itu salah. Waktu kamu pertanyaannya apa? Homosexuality itu misalnya. Kenapa itu salah? Terus sex before marriage gitu, kenapa salah? Kan itu it doesn't hurt people apa segala macam gitu. Those are the types of questions yang aku punya pas SMA lah gitu. Terus kayak kenapa religion, why is religion so important gitu loh. Kayak you can be a good person without having a religion God. Gitu kan. Dan itu pun aku juga jadi kayak gitu di gereja gitu sebenarnya. Jadi kayak gitu tuh jadi kayak apa? Jadi kayak ada jadi banyak pertanyaan di gereja gitu. Misalnya nih aku panitia dekor gitu misalnya. Kenapa ini kan duit kenapa dipakai buat dekor? Kenapa nggak dipakai buat orang-orang yang kelaparan kayak gitu? Kayak gitu-gitu loh, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kayak random banget pertanyaannya. I'm pretty sure my mentor di Indo dia udah nakal pertanyaan-pertanyaanku. But yeah, that was where I was. Terus di masa-masa COVID itu yang akhirnya aku ikut Bible study itu tuh kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dijawab gitu. Dan I think salah satu jawaban yang akhirnya kayak ngebuat aku kayak kayak ya aku ngerti sih ini itu obedience basically. Kayak kalau misalnya kayak kita ngebahas tentang kayak homosexuality gitu misalnya ya. Kita nggak akan ngebahas ini satu podcast kan. We can if you want to. No. But jadi menurut historical biblical kalau misalnya kayak that's the case gitu, misalnya kayak tentang homosexuality gitu, kenapa why is it a sin gitu. Kayak di saat itu aku nggak diajarin itu langsung, tapi kayak ngerti gak sih, kayak dari from block to block kayak aku diajarin, misalnya kayak aku diajarin tentang kayak how sin itu basically miss the mark gitu kan. That's practically the definition of sin. Pada saat when you sin, that means you miss the mark gitu kan. Kayak what God intended
you to be, that's not what human became gitu kan. Terus pada saat kayak oke, berarti Tuhan tuh udah menciptakan manusia Adam dan Hawa. Pengennya cewek sama cowok, male and female, he created them, and them is not the pronoun. Okay, yeah. Bercanda mulu. Sorry. And berarti kalau misalnya if I have a female partner, that means I missed the mark. That means aku jadi apa yang Tuhan nggak intend me to be gitu. And yeah, I think that goes back to obedience gitu, kayak He is my Lord gitu. He is kita tahu gitu kalau misalnya Tuhan tuh Tuhan kita gitu loh. Dan when we apa ya, kayak pada saat kita when we sin, when we miss the mark, we don't obey Him what He intend us to be gitu. Kayak hal kayak gitu yang akhirnya buat aku ngerti, oke, kenapa ini salah, kenapa itu salah, kenapa kita diciptain kayak gini, kayak gitu. Akhirnya banyak pertanyaan yang akhirnya terjawab lah gitu. Walaupun nggak semua pertanyaan terjawab ya. Sampai akhirnya kayaknya we started talking about God's sovereignty, and I was like, okay, this is a topic that we're not supposed to understand. Kayak menurut aku, why do bad things happen to good people? Kayak why do God let people suffer and stuff like that? Yeah. I think there are some things yang kayak aku belajar, akhirnya there are some things yang aku nggak bisa dapat jawabannya. Ada beberapa hal yang aku udah bisa dapat jawabannya, dan ya udah gitu, kayak it's about obeying no matter what gitu. Absolutely. Yeah, I think that's where my relationship with God progressed when I learned to obey gitu. Yeah, I think that's the issue with a lot of Christians adalah kayak while Jesus is their savior, but Jesus isn't necessarily their Lord. Right? Yes, lu nyelamatin gua, tapi gua nggak mau ikutin lu dalam setiap hal di hidup gua. Kalau ada yang gua suka, gua ikutin. Kalau ada yang gua nggak suka, gua nggak mau ikutin. We are like basically cherry picking His commandments, ya kan ya. The thou shall not, the thou shall apa segala macam, kita pilih cuma yang kita suka. And it is hard, kayak obedience, right? It is submission ke sama Tuhan, it is super hard. And submission is not submission until you don't feel like doing it. Until it aches. Until it aches. Until it hurts. It's not submission, right? Aku suka kata Eugene Peterson, obedience is basically a long walk in the same direction. Bukan berarti kita nggak ada waver kiri kanan segala macam. We all have fallen short of the glory of God. Kita pasti bakal ada Mr. Mark every now and then. Tapi ada yang ngebedain domba sama pig adalah waktu domba sama pig jatuh ke satu kubangan, pig suka di kubangan, domba kagak suka di kubangan. Ya kan dia langsung keluar dari kubangan, abis itu langsung jalan ke tempat, balik lagi ke tempat yang benar. Ya karena inilah kenapa Prodigal Son such a good story, karena walaupun dia udah lama di kubangan, di eating this pig's food and all that, tapi dia inget lokasi bapaknya di mana, balik lagi ke rumah bapaknya. And that's what I think that's what we need to be, and we need to have the kind of mentality that we need to have as a Christian, di mana kayak yes, you are my savior and you're also my Lord, Lord. Yeah. So terus banyak pertanyaan yang nggak dijawab, right? And that's okay. Yeah, and that's right? okay. And it's okay. Tuhan bilang, I will supply all of your needs according to His riches. Right? Dia bilang, I will supply all of your needs according to my riches. He will supply all of your needs according to His riches. Itu si Paulus yang nulis gitu kalau nggak salah, right? So kalau misalnya nggak disupply, berarti you don't need it. You don't need it. Yeah. You don't need it berarti in that moment. Bukan berarti Tuhan nggak akan reveal the answers to you, but it's just that not in your timing. Balik lagi ke sovereignty of God-nya. Tuhan yang tahu mana yang kamu butuhin untuk jalan pada saat itu, right? And so
So yeah, you were struggling with those questions, and then you obey walaupun you don't understand, and that's what obedience is, right? And I think those questions yang kayak tentang those questions homosexuality apa segala macam, it wasn't answered right away. Yeah. I think when I learned to obey, baru abis itu kayak interesting. A year later baru aku kayak I made that connection gitu. Walaupun maksudnya kayak I got that knowledge already, tapi kayak I didn't make that connection gitu. Tapi kayak akhirnya kayak eventually aku yang kayak oh yeah, I understood that. Yeah. It's not that hard to understand. Turns out, tapi kayak at that time ya nggak bisa gitu karena mungkin I'm not there to obey gitu. I'm not. Yeah. Aku nggak naruh Tuhan sebagai Tuhanku gitu. Aku nggak naruh Tuhan sebagai my Lord, someone that I need to obey no matter what gitu. No matter what gitu. Yeah, absolutely. Yang aku suka adalah you mentioned that you have a lot of questions basically back then, right? And it's the questions yang bring you closer to God. Yeah. And I feel like a lot of us yang kita dibesarkan atau grew up in Christian family, kita takut untuk kayak nanya questions ke Tuhan. Karena kita pikir kalau misalnya kita tanya ke Tuhan berarti kita nggak percaya sama Dia atau kayak kita mempertanyakan Dia segala macam. But I do feel like our God is not a petty God, di mana He's okay, he's more than okay untuk kayak kita ada pertanyaan ke Dia. There's a world of difference antara kayak asking God questions sama questioning God. Right? Kalau asking God questions itu brings you closer to God, tapi kalau misalnya questioning God it might make you further away from God. I think dari sekarang karena there are moments where I feel guilty for having those questions. Waktu aku SMA aku kayak loh kok aku kayak gini ya gitu, kayak mempertanyakan ya, kayak kok aku kayak seharusnya karena I was raised in a Christian family. I've been taught to pray since I was a baby, kayak kayak dari awal kamu udah begini. Oh ya mungkin ya, nggak tahu ya, we'll ask my parents. Tapi ya maksudnya kayak aku udah di masa kayak gini, kayak hal kayak gini aku perlu nanya sih, kayak masalah kayak gini aku masih aku masih mempertanyakan gitu loh. But I think eventually mendingan jujur kalau aku sendiri ya, aku mendingan aku find out the answer daripada kayak aku I have a blind faith. Oh, yep, I was gonna go there. Tuhan bilang for we walk by faith and not by sight. Tapi ada bedanya not walking by sight sama blind faith, I think. Ya kan ya. Blind faith ya lu nggak peduli apa-apa, langsung jalan aja segala macam. Sedangkan kalau walking by faith and not by sight, faith comes by hearing. Berarti kita mau tahu suara Tuhan tuh kayak gimana di hal ini, ya kan. So, Terus tadi kamu ngomong apa? Apa ya? Tadi udah cuma itu doang. Udah kan? Kayak udah titik deh. Titik. Oke. Nggak ada titik koma. Enggak. Oke. So you grew up in a GKI family. Now you are in a technically a GBI church. Your dad? Your dad and your mom basically what? Papaku adalah penatua. Iya. Penatua GKI. Coba explain penatua tuh ngapain? Penatua itu church elders gitu. Basically, what do they do? They're the decision makers. My dad is technically old, and compared to me, of course, he's old. But they're basically church elders. They're the decision makers. They're the ones yang run the church, basically. Itu bedanya GKI sama GBI? Quite something like that. I think kita maksudnya kita tetap ada orang administrasi gitu tetap ada. Tapi decision makersnya, terus kayak yang run organization gitu-gitu, itu kebanyakan penatua dan kayak aktivis pelayanan. Aktivis pelayanan gitu, basically. Right. You are basically kalau misalnya di GBI bilang kan pastor's kid, PK ya, karena kamu juga PK tapi penatua kid.
How did your dad take it waktu kamu ke gereja yang yang nggak sesuai sama beda sama didikan dia istilahnya? Dia nggak pernah ngedidik aku untuk kayak GKI banget ya, GKI garis mentok gitu nggak. Soalnya mami aku pertama-tama kan Katolik, dia lumayan kecewa sama aku karena aku pindah ke GBI. Dibilang aku pindah agama lah segala macam. Well, technically kalau di Indo KTP ganti sih. Technically iya sih. So yeah. My dad is okay with it. Jadi for background juga dia kuliah di US dulu. Jadi Oklahoma, yes. This annoying state called Oklahoma katanya. Kenapa? The weather is banyak hurricane katanya. So jadi dia dulu sempat kuliah di US dan he was there when IFGF was first built. Iya. Salah satu anggota pertama IFGF. Iya, dia aku nggak tahu sih anggota pertama, emang kayak cuman kayak he was there and kayak dia dulu berjumat di IFGF di US gitu. Terus dia juga kenal sama founding pastornya Cece sebenarnya. Really? Iya, founding pastor. I don't remember we had that conversation. Yes, we do. Yeah. I don't remember we had that conversation. Terus lanjut. Maybe, I don't know. I don't know. But yeah, my dad is quite open to it. Yeah. He's pretty okay. Dia karena teman-temannya dia juga banyak yang kayak pastor-pastor GBI. He's fine with it. Dia waktu I told him kayak aku lagi dekat sama satu cowok. Bukan cuma satu cowok. Hah? Iya, kamu lagi dekat sama satu cowok dan cowok ini siapa? Oh iya, kan lagi mau diceritain. Iya. Potong lu. Terus ya udah aku ngasih tahu konteksnya kayak he's a pastor in our church gitu. Jadi kayak dan kita under GBI. Jadi kayak terus aku nanya gitu kayak tapi gimana? Kayak are you okay with it? Karena aku juga nggak mau kayak kayak aku nggak tahu ya kalau misalnya dia mikirin tentang kayak ini Jumat gereja gimana pas segala macam kayak nanti papahnya penatua anaknya pacaran sama pastor GBI gimana apa segala macam kayak aku karena again aku nggak tahu perception orang bakal kayak gimana gitu. And I don't know if my dad worries about that juga gitu. Jadi kayak something that I put into consideration juga dan aku I talked to my dad about it juga gitu. And my dad is okay with it kayak bukan dia nggak sesat kan kayak bro dia bukan Mormon kan kayak ya udah gitu. Mormon sesat? Enggak. Do you wanna go down that road? Enggak mau. Why do you think he's okay with it? Ya karena itu mungkin itu kali ya kayak dia juga dia tahu that he understands that these different denominations are we're just aiming to the same goal, which is the kingdom of God gitu loh. Yeah, absolutely. Kayak nggak there's no kayak nggak tahu ya buat papaku ya. Again, Tuhannya sama. Yeah. Kita sama-sama reaching to the same goal and kadang-kadang ya kita nggak tackle-nya dengan cara-cara yang berbeda aja. Absolutely. Gitu. We have different ways of worship gitu loh. Expression of worship, right? Expression of. I think that's more lebih benar nih. Basically kayak we have different expression of worship gitu. Papaku is that person yang kayak jiwa melayani itu tinggi banget. Yeah. Kayak dia pelayanan tuh nomor satu gitu loh buat dia, apalagi kayak pelayanan keluar gitu. He loves to do charity work gitu dan kayak gitu. Which ngebuat dia kayak kayaknya gue cocok nih di GKI gitu karena dan kayak karena especially gerejaku we're very big in that gitu. We're very big in that department gitu. It's very common for us untuk kayak tiba-tiba kayak kita lagi ngebantu gereja di Sumba untuk ngebangun gereja gitu kayak it's very common. It's like mau bangun gerejanya juga nggak? minta sumbangan. Minta heart for the house dari mereka.
yeah, it's again, it's very common for them, and it's a different way of worshiping gitu. It's also a way of worship gitu, karena worship is basically help me out here, work. Enggak. Yeah. No. Worship is basically work. Yeah, terus working for God. Yeah. Help me out here. Iya, benar, tadi itu kan aku pernah quote tentang itu, worship sama work. Itu ini sama. Root working. Ya, jadi dan kayak again, jadi my dad kayak doesn't mind that at all. Yeah, and that's what I like about your dad. Karena mungkin juga aku mikir karena dia expose dari dia masih muda to this different expression of worship yang jadinya different denominations, right? And to your point, the point is still the same, and that is the kingdom of God. And one of the things that I like about your dad adalah his majoring in the major. Ngerti nggak? He's majoring in the essentials. A lot of people they are majoring in the minor. Right? Yep. Mereka disagree on the littlest things. Itu kayak lu ini segala macam, ya kan, kayak baptis harus ini itulah segala macam. Terus kalau nggak bisa, kalau nggak bisa bahasa roh ini itulah. Terus kalau tato ini itulah segala macam, ya kan. Again, we as Christians have to be better at majoring in the essentials. In the essentials, itu we have unity. In the non-essentials, we have what? Liberty. In the aku tahu yang terakhir. Okay. In everything else, we have charity. There you go. That's one of his favorite quotes. Sumpah dia sering banget ngomong kayak gitu. Karena kita harus, as long as it has nothing to do with salvation. Yep. Terserah deh mau ngapain. Right? I agree. Tapi when it comes to salvation, we have to agree on those stuff. Right? And that's why I love about that's what I love about your dad, basically, karena dia ke-expose to this different expression of worship. He's like he doesn't mind. Kayak lu mau dengerin lagu Planet Shakers atau Hillsong atau Elevation Worship segala macam, sedangkan kalau GKI dengerinnya Nikita atau dia apa, dia nggak ngerti sih. Nggak ngerti, oke, dia nggak tahu. Aku nggak tahu kalau GKI dengerinnya apa sih. JPCC juga masih baru-baru kan didengerin kalau sama mereka. Ya maksudnya kayak kan kita ada buku namanya Kidung Jemaat. Oh yes. Gitu. Basically hymns. Hymns. Right? Right. Sama kayak Katolik, ya kan? Very old stuff. Apa yang namanya? Puji syukur kalau nggak salah kalau Katolik. Oh, kita ini sih ada 3. Aku udah agak lupa. Enggak, tapi tata acaranya GKI sama Katolik lumayan mirip sih. Iya. Lumayan. But yeah, that's the point, right? Kayak exposure. Your dad were exposed to different things, makanya he was more this word that is about to come out of my mouth, it's konotasinya jelek, tapi sebenarnya bukan ini aku maksud. Your dad is a bit more progressive when it comes to that. Tapi bukan progressive in terms of kayak dia punya theology itu progressive, tapi as in kayak again major in the essential, major in the major, right? A lot of people mereka major in the minor stuff, ya kan? We fight a lot about in the non-essential things. I find it ridiculous sebenarnya, right? And so yeah, terus your dad gimana waktu kamu kasih tahu dia I'm dating the pastor of a GBI church? Dia ketawa sih. Dia nggak gitu. Nggak sih, dia malah lebih mempermasalahkan age gapnya. Whoops, nggak, cuman kayak it's just kayak maksudnya kayak dia kayak bener-bener dia nggak masalah sama sekali. Yang lucunya adalah dia sebenarnya pernah kayak tahun 2022 ya, kayak 2022 2021 gitu, dia sempet kayak ngomong gitu kayak karena ya waktu itu aku lagi on fire gitu sama Tuhan, kayak terus dia ngebecandain gitu, nanti Eca aku dipanggil Eca di rumah, Eca pacaran sama pendeta lagi, nikahnya sama pendeta lagi. Terus kayak apa sih, kayak what? Hati dia sama mulut Muna. Doa. My dad's okay with it. Dia he knows and understands kalau at the end of the day ya udah aku
saat ini and in the future aku akan pelayanan di gereja yang berbasis GBI gitu. Apa rasanya? Sekarang Iya. akunya Apa rasanya dating a pastor? hihihihi. Apa sih? Ya itu rasanya hihi. Ya ups and downs lah, of course. Kayak Ray, mulai dari downs. Mulai dari downs dulu. Mulai dari downs-nya apa ya, aman-aman aja, nggak deng. I think there's that stigma of like ibu gembala terus kayak gini gitu. Harus apa? Harus bisa main musik, harus bisa main musik, harus bisa harus bisa nge-WL, harus bisa Duh, khotbah. aku tuh nggak bisa depan panggung guys. Aku bener-bener nggak bisa depan panggung. Give me a laptop and Photoshop. I'll make you like 10 designs on one day. Bisa 10 designs on one day? Tergantung ya. Kalau misalnya udah ada idenya bisa lancar kok. Tapi ya maksudnya kayak I'm not a front-faced person. I'm an introvert. So am I. Kayak parah banget aku kalau ketemu orang kadang suka kayak bro harus ngomong apa lagi kayak again not a very people person. Tapi I think it's something yang kayak malahan menurut aku karena aku tahu I'm not that type of person. I know that God works in me pada saat aku bisa, pada saat aku bisa bantuin orang, pada saat aku when someone is comfortable in talking to me, pada saat orang tiba-tiba kayak aku cuma nanya. There was actually this one time aku cuma nanya kayak kamu kuliah majornya apa? Kenapa milih major itu? Terus dia kayak she blabbered out about her whole life, her whole kayak everything trauma kayak her whole trauma kayak I was abused, I was bullied. Enggak. Yang itu enggak. But ya kayak orang bisa ngeluarin semuanya. Aku kayak I don't have that. I don't have that in me gitu. I don't have that knowledge of how to speak to people. Honestly, I'm not even kidding. I have to plan my speaking gitu loh before I talk to people gitu. Oh, I do that too kalau misalnya aku mau pesan makanan kok. Oh iya itu. Ya, lagi ngantri. Ya itu namanya Hi, mikir. I would like to have one burrito sandwich please. Terus pas udah pada I would like to have a bachelor of sandwich please. Itu mah lebih ke arah milih makanan. Ya maksudnya kayak and I think waktu itu kita pernah ngobrol sama one of pastor from our mother church, Tante Cindy. Terus kayak aku bilang kayak tante aku tahu dan maksudnya aku udah nerima kalau Tuhan panggil aku di sini. Tapi aku merasa aku nggak layak tante, kayak aku merasa aku nggak bisa gitu ngejalanin ini semua. Terus Tante Cindy kayak oh bagus itu. So kayak okay, interesting gitu. Dan ya Tante Cindy ngejelasin kayak pada saat when you feel like you can't do something, you trust God in that gitu. Kita tahu jadinya kayak apa yang kita lakuin itu bukan untuk glorify our name, but it's to glorify God's name gitu. The fact that in the beginning of your ministry you stutter when you still talk. do. You still sometimes. do. Me too. The fact that you have to go through that shows that Tuhan yang ada ke dalam kamu, Tuhan yang bekerja gitu di dalam kamu gitu. And yeah, that I feel like from what kayak now that I see it kayak iya Tuhan tuh selalu milih orang in their weakness gitu loh. I think I remember actually John Bevere dia bilang kayak nilai English dia nilai writing dia tuh jelek banget. And he wrote so many books gitu loh. Yeah. Kayak kalau nggak salah waktu dia when he took SAT I think nilai writing dia tuh jelek banget, and at the end of the day kayak he became a writer for so many books gitu. And yeah, I think kayak that's how God is working through me gitu, which yeah I think the plus side of it is the great side of it is actually being used by God sih kayaknya. Iya, kayak you're way more dependent to God kalau misalnya
kamu ngerasa Tuhan pakai kamu di hal-hal yang sebenarnya you're not particularly comfortable in. Basically, right? I'm not comfortable in speaking in front of so many people, right? But that was the dream that God gave me. I asked for it. What is it, God? What is that you want me to do? You tried to reject it? Aku kayak pas aku dikasih dream itu, terus pas aku didoain di sini, I'm like anything but that, anything but that. Okay. Terus tapi but then I realized kayak and I think I've spoken to you about this. I think the fact that Tuhan pakai aku untuk ngomong di depan orang, knowing that I don't like speaking in front of many people, it is God's insurance policy, di mana Tuhan mau aku untuk selalu bergantung penuh sama Dia. Kalau misalnya Tuhan pakai aku di kekuatan aku, di hal-hal yang aku are good at and best at segala macam, that's just natural, that's my skill basically. Tapi when it comes to public speaking and segala macam gitu-gitu, that's when supernatural thing happens, basically, right? I'm not saying Tuhan nggak bisa pakai aku lewat hal-hal yang aku kuat, tapi the fact that calling aku adalah waktu aku ngomong depan orang yang padahal Tuhan tahu aku nggak suka ngomong depan orang. Dia lucu sih. Dia lucu sih. Iya benar. Lucu sih. God, you're funny. You're funny, man. Kayak the old preacher joke adalah, if you wanna make God laugh, tell him your plan. Yeah, true. Right, tell him your plan. Jadi, oh, that's cute, boo. I'm gonna hilang sama dia. Like I'm gonna prove that. Bye. Yeah, bye. So yeah, terus how did you how is it 7-8 months in being pastor's ups and downs, girlfriend? Gini, jadi okay, bit of background. Jadi dulu tuh aku nggak mau pelayanan di gereja sebenarnya. Karena I grew up in a church. Aku pelayanan dari aku umur berapa belas sampai aku lulus SMA. Mungkin dari SMP gitu kali ya, SD SMP gitu aku mulai pelayanan sampai aku SMA. Terus aku pindah ke sini, aku pas ke Hillsong itu aku nggak mau planted di gereja gitu karena aku merasa too much politics, man. Kayak I'm not saying GKI has too much politics, tapi kayak it's kayak apa ya, apa sih sebenarnya gue ngapain sih gitu. Kayak kadang-kadang mungkin karena aku kan pelayanan lebih the art side of it gitu kan. Mungkin karena aku pelayanan lebih the art side of it, jadi kayak aku merasa kayak loh kok kayak apa gunanya ini, kayak terus kenapa emang kalau desainnya bagus, terus kayak apa ya, it's not glorifying God's name gitu. Kayak aku bingung gitu pada saat itu gitu. Kayak again di situ aku belum paham gitu, jadi aku nggak mau pelayanan di gereja gitu. Aku selalu mikirnya kayak aku mau ministriku di luar gereja aja gitu. Kayak I'm gonna be a Christian, I'm gonna be a good person, I'm gonna obey God, but I don't wanna be planted in a church gitu. Sampai akhirnya aku dibawa ke sini sama our good friend Celian, yang sebenarnya ada di situ lagi nugas guys. Terus akhirnya lama-kelamaan ya nyaman gitu di sini, dan aku I see the importance of community. Tapi ya again aku nggak mau terlalu planted in a church apa segala macam gitu. Kayak aku mikir kayak oke, sekarang aku ngerti that kita gereja itu tangan kaki Tuhan gitu. Mau itu mungkin yang aku kerjain cuman di bagian desain, it's also part of I'm also contributing to God's glory gitu. I'm also contributing to the ministry of the church gitu. Akhirnya udah gitu aku masuk creative media. Tapi again aku nggak mau yang kayak terlalu gimana banget di gereja gitu. Sampai akhirnya ya this guy came along gitu. Waktu pas You came along. I was here before you. Fine, whatever. Iya gak sih? Sampai akhirnya dia DM aku, udah gitu. Dibales lu gue.
waktu pas aku kita deket, aku mikirnya, of course I was going through in my head kayak aduh gimana nih, kayak gue bakal, kalau misalnya gue sama dia gue bakal jadi pasangannya pendeta apa segala macam gitu. Dan I remember thinking kayak aku udah janji sama Tuhan kalau I'm gonna obey him no matter what. Dan if the only reason why I don't want to be with him is just because aku takut, aku males, aku nggak mau ribet, I don't think that's obeying. That's not obeying at all gitu. Sampai akhirnya ya udah ya aku bilang iya gitu. Ada pilihan kan untuk bilang enggak? Ada. Just checking. Ini tuh kayak pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Kamu bisa pilih mau yang mana sebenarnya. Tapi ya, I mean kayak setelah saat itu ya it's again like you said kan tadi, kayak obeying is a constant decision gitu. It's bisa aja. Huh? Did I say that? Oh, a long walk in the same direction. In the same Eugene Peterson. Basically a constant decision gitu. I say that. Obedience is a constant decision. I made that decision once untuk kayak aku gak apa-apa, aku jadi ibu gembala. Tapi bukan berarti aku langsung instantly aku kayak setelah itu aku masih aja kayak Tuhan apa sih ini, aduh gimana nih, kayak mikirin nanti aku mikirin kayak aduh nanti harus ngurusin orang-orang enggak. Kayak aduh aku nggak bisa ngelit meeting Tuhan, aku ini nggak bisa ini Tuhan, nggak bisa itu Tuhan, nanti kalau misalnya ada orang mau counseling sama aku gimana Tuhan, kayak nanti kalau misalnya kayak aku udah nikah terus kayak semua orang ngeliat aku different thing gimana Tuhan, kayak apa segala macam gitu. All that questions, all that concerns came into the surface pasti gitu. Tapi ya again kayak obedience, it's making a constant decision of saying it's hard but I'll do it, I'll get through it, God is with me. And goes back to apa yang Tante Cindy omongin, Tuhan yang bekerja dalam aku gitu. Kita I'm not here to glorify his name dan apa? You're not here to what? To glorify my name. Sorry. Makanya harus kayak iya ya, kayak gue salah ngomong ya. Rewind. I'm here to glorify his name. Not my name. Yeah, okay, itu benar-benar. And yeah, that goes back to the fact that kalau misalnya Tuhan panggil kita somewhere, God. It's something in us gitu. It's not something out of the blue yang kayak Tuhan kayak aku nggak mungkin kayak tiba-tiba oke Nisa kamu jadi pemain bola gitu kan, kayak enggak gitu kan. Jadi kayak pasti aku dipanggil ke sini karena Tuhan tahu kamu bisa, aku bisa dan kamu dikuatkan. Aku dikuatkan dan Tuhan udah naruh kekuatan itu di dalam aku. Absolutely. Yeah. And I think that's what we need to remind ourselves of gitu kan ya. Whenever God is placing us in a place, He's not doing that out of kayak not knowing. He's the omniscient God. Jadi waktu kita bilang sama Tuhan, kayaknya nggak bisa deh Tuhan, berarti kita mempertanyakan Tuhan punya karakter. Bukan kita bukan kita tanya ke Tuhan, tapi kita mempertanyakan karakter Tuhan. Balik lagi ke tadi kan, ya kan ya. It's not like Tuhan kayak oh my God, oh my me. Masih deh kan. I didn't see that coming. No, he knew everything, right? So if he has placed you in that thing, if he called you in that thing, he's gonna qualify you, and he's gonna give you the power to walk through it, as long as kita percaya sama Tuhan. How are you handling the pressure though? Nggak tahu. What do you think, Gandeng?
Ya aku sekarang ya belajar. Is there pressure though in the first place? Of course. Yeah. What's the pressure? Ya itu kayak ibu gembala harus be in a certain way gitu. I think kalau misalnya when it comes to kayak sekarang kayak ibu gembala harus WL, harus ini harus itu, kayaknya we're past that. Kayak I know that kamu bukan, you're not it. I'm not it. don't give me a mic to sing, guys. Yeah. My voice is not too good. It's not bad. It's not bad, but it's not. Yeah. Ray aja udah. Yeah. Ada orang-orang yang lain yang lebih bagus, kayak again mendingan aku ngedesain aja udah. When it comes to that, aku ngeliat Cece, aku ngeliat how our lead pastor, how she handles it, honestly. Kayak dia she went through a phase like kayak aku gitu sebenarnya, kayak dia. What phase? A pastor's girlfriend and having that kind of like oh iya ya udah beda ya sekarang ya, kayak posisi aku udah beda ya, aku nggak bisa seenaknya gitu, nggak bisa ngelakuin apapun itu seenaknya gitu, walaupun kayak gimana pun ceritanya kita nggak mau jadi batu sandungan gitu buat orang. We don't want people untuk kayak ini gereja sas banget sih, kayak si ibu gembalanya kayak gini gitu, kayak kita juga nggak mau kayak gitu gitu kan. But Cece she has been, I think Koriza and Cece has been very supportive and saying kayak do your creative media thing. Kayak you wanna be backstage, do it. Kayak you wanna design stuff, do it gitu loh. And I think kayak I think when it comes to that type of pressure, I've moved past that. Aku udah bisa handle that. Aku bisa paham kalau misalnya kayak gimana pun ceritanya semua orang ministrinya beda-beda. Dan Tuhan mau pakai aku di creative media and more to the content side of it gitu, and that's okay. That's great gitu, udah gitu. When it comes to socializing, kayak pressure untuk kayak ke gereja apa segala macam, kadang-kadang masih ini sih, karena as an introvert kadang-kadang kayak I can't handle it gitu, maksudnya I need my me time gitu. Ada kalanya abis FC ya capek, terus kayak aku again I'm not the most extroverted person. I'm not even the You're not even the most extrovert introvert. No, kayak I'm such an introvert. And I choose to aku emang suka di rumah gitu kan. Ada kalanya kayak okay, berarti aku I have to set my mind in like okay, kalau misalnya aku keluar pada saat aku ketemu orang, pada saat hari Minggu apa segala macam, I need to prepare myself for it. Berarti mungkin kayak Sabtunya aku berusaha tenangin diri dulu untuk ketemu orang apa segala macam, cause I do get anxious socially. So yeah, I think pressure-nya sekarang lebih ke arah itu sih, lebih ke arah kayak having to navigate around people gitu kadang-kadang. And I think juga when it comes to kayak socializing and ibu gembala harus ini itu WL, nyanyi, preach segala macam. I think it comes down to the fact that that's ekspektasi orang kayak gitu karena mereka sering liatnya ibu gembala tuh kayak gitu semua. Right? So they only have like one avatar of like an ibu gembala. Ibu gembala terus A, B, C, D. Karena that's what they've been exposed to, right? Because your exposure itu determines your expectation, ya kan? And this is what I like about, makanya balik lagi to your dad, dia ke expose to different things. Makanya dia nggak expect kamu untuk kayak stick di satu, stick di dua segala macam, ya kan? And that's why kalau misalnya this is very important. Ini this is the importance of exposure, ya kan ya? Soalnya the principle of exposure is once you get
exposed, you cannot get unexposed. Yeah. And sometimes the hard thing for you adalah, menurutku ya, the hard thing for you and for a lot of people like you adalah you need to be the first one. You need to be the trailblazer jadinya. Kenapa? Karena you nggak bisa ngelihat ada siapa lagi sih yang kayak gua. Oh iya. You untung ada kayak Cece, right? Tapi not a lot of people have that. Ngerti nggak? Yep. You're trying to Google how to deal with X, Y, and Z. Gimana cara jadi ibu gembala kalau misalnya gue nggak bisa jadi, gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa WL, gue nggak bisa main keyboard, right? You cannot find it in Google, you cannot find it in your inner circle. Karena kenapa? Karena God wants it to be you in the first place. Tuhan mau you untuk jadi yang pertama. Gideon kan kayak gitu kalau dipikir-pikir. Iya. Right? Gideon nyari kayak I'm the smallest one in my family. Terus Tuhan kayak ya udah, gue mau lu jadi pertama. Right, you step first, right? And kayak you're looking for someone to copy, tapi ternyata Tuhan mau orang-orang to copy you. And that's hard karena you have to be the first one yang step out of that comfort zone. Tapi going back to what I was saying earlier, it's our exposure that determines our expectation. And I wish a lot of people are exposed to different things as well. Ini pentingnya kita kayak banyak baca buku, banyak listen to podcast and stuff like that. Maksudnya listen podcast yang bener-bener lah, maksudnya ini maksudnya kayak sesekali nonton yang Deddy Corbuzier apa segala macam nggak apa-apa ya brand ya. Tapi mana podcast bagus kok guys. But that's the importance of exposure. I think it determines your expectation. So you mentioned about preparing yourself misalnya lagi ketemu sama orang. I think what a lot of people don't know adalah while I love being a pastor and while I love preach sekarang I love being a pastor sekarang by the end of it I'm exhausted. Me too. Kayak it's not you, it's me type thing, kayak I love you but you exhaust me. By the time I'm done with you, I'm gonna I need my me time. I need to watch my YouTube, my NBA and stuff like that. I just need to watch some movies to be recharged. I hope it's helped someone. Whether you're a Christian kid or you're not, whether you are in the church atau enggak, help anyone, someone. So see y'all. Bye-bye. God bless. Mwah.